Pernika anda memperhatikan bahwa beberapa wanita tidak menggoda secara terang-terangan. Sebaliknya, mereka cenderung secara halus mengui ketertarikan anda, terutama jika anda seorang pria di atas 50 tahun. Banyak wanita di sekitar anda bertindak berbeda. Mereka tidak ingin terlihat membutuhkan atau terlalu mudah didapatkan. Jadi, alih-alih bersikap langsung, mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan halus yang sebagian besar pria luatkan. Seorang wanita yang merasakan sedikit ketertarikan pada pria dewasa hampir selalu akan mengajukan dua pertanyaan yang sangat spesifik. Itu simak pesan tersembunyi tepat di depan Anda. Sebelum saya menjelaskan, tolong bantu saya, sukai video ini dan tinggalkan komentar jika Anda pernah melewatkan sinyal seorang wanita dan baru menyadarinya kemudian. Dukungan Anda membantu pesan ini menyangkau lebih banyak pria di atas 50 tahun berpikir mereka telah menjadi tak terlihat bagi wanita yang lebih muda atau bahkan wanita seusia mereka. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Pria dewasa bisa lebih menarik dari sebelumnya ketika mereka memahami bagaimana wanita berperilaku. Masalah sebenarnya bukanlah wanita, tetapi cara sinyal mereka disalahartikan. Ini seperti menganggap si sering hanya bersikap ramah padahal sebenarnya mereka menunjukkan ketertarikan. Wanita jarang mengungkapkan ketertarikan secara langsung. Sebaliknya, mereka menilai stabilitas emosional Anda, kehadiran Anda, dan kemampuan Anda untuk menangkap isyarat halus. Ketika seorang wanita mulai melihat Anda sebagai seseorang yang dapat dia percaya secara emosional, fisik, dan pribadi, sikapnya berubah. Apa yang dimulai sebagai percakapan santai berubah menjadi rasa ingin tahu yang disengaja. Dia mulai mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan tiga hal: kekuatan batin Anda, ketersediaan emosional Anda, dan kemampuan Anda untuk memperhatikan ketertarikannya. Di sanalah tepatnya dua pertanyaan kunci berperan. Banyak pria di atas 50 tahun mengharapkan sinyal yang jelas karena mereka tumbuh di era komunikasi yang lebih langsung. Namun, wanita modern, terutama yang sudah dewasa, biasanya tidak menunjukkan ketertarikan secara terbuka. Mereka lebih suka mengeksplorasinya secara tidak langsung. Alih-alih mengatakan aku menyukaimu, mereka menggunakan pertanyaan sebagai cara aman untuk mengevaluasi Anda. Ini memungkinkan mereka untuk melindungi diri dari penolakan dan ketidaknyamanan emosional. Jika Anda tidak mengenali tanda-tanda ini, dia mungkin tidak akan mengulanginya. Wanita jarang menunjukkan tingkat keterbukaan emosional yang sama dua kali. Pikirkan seperti ini. Pria biasanya mengungkapkan ketertarikan melalui tindakan, membantu, melindungi, membimbing, atau hadir. Di sisi lain, wanita menunjukkan ketertarikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dipilih dengan cermat yang mengisyaratkan kedekatan emosional. Dan dua pertanyaan yang muncul berulang kali ketika seorang wanita merasakan ketertarikan halus pada pria yang dewasa.pertama, pahami ini. Dia tidak bertanya hanya karena rasa ingin tahu. Yang sebenarnya dia lakukan adalah mengui kehadiran emosional Anda. Dia ingin mengetahui apakah Anda terbuka, tenang, dan percaya diri, atau apakah Anda jauh dan tertutup secara emosional. Pertanyaan pertama berkaitan dengan ketersediaan emosional Anda. Ini bukan tentang jadwal atau waktu luang Anda, tetapi tentang ruang batin Anda. Jauh di lubuk hatinya, dia mencoba merasakan apakah ada tempat untuknya dalam hidup Anda. Ini bukan masalah praktis. Ini masalah psikologis. Yang sebenarnya dia tanyakan, tanpa mengatakannya secara langsung, adalah,
Apaka anda muda diaxis secara emosional atau apaka anda tertutup? Asterisk pertanyaan kedua berfokus pada era hidup pribadi anda. Pertanyaan ini tidak membahas pekerjaan atau tuan materi anda, tetapi tentang jalan batin anda. Ia ingin tahu apakah hidup anda memiliki tuan, stabilitas, dan kemauan. Wanita biasanya tidak terbuka secara emosional kepada pria yang tampak tersesat atau tanpa arah. Mereka tertarik pada pria yang memancarkan rasa aman dan stabilitas batin. Itulah mengapa, ketika ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ia tidak hanya mengumpulkan informasi. Ia sebenarnya membayangkan bagaimana rasanya dekat dengan anda. Seorang wanita mungkin merasakan ketertarikan fisik, tetapi ia hanya akan mendekati anda ketika ia merasakan kehadiran anda sebagai sesuatu yang teguh dan dapat diandalkan. Kedua pertanyaan ini memiliki bobot yang signifikan karena setelah usia 50 tahun, banyak wanita berasumsi bahwa seorang pria sudah memiliki riwayat emosional yang solid. Itulah mengapa, sebelum mengambil langkah, mereka perlu melihat apakah ada ruang untuk mereka atau apakah pria tersebut tetap tidak tersedia secara emosional. Pertanyaan-pertanyaan halus, hampir tak terlihat ini adalah caranya untuk menilai kompatibilitas. Jika anda tidak mengenalinya, anda mungkin melewatkan momen tepat ketika ia diam-diam membuka pintu. Sekarang, berikut adalah dua pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama tampak sederhana. Apakah anda sering menghabiskan waktu sendirian? Psikologis, pertanyaan ini tampak santai, tetapi secara psikologis artinya. Apakah anda terbuka untuk menjalin hubungan atau anda lebih menyukai isolasi? Apakah ada ruang emosional dalam hidup anda? Dia tidak bertanya tentang kesepian, tetapi tentang ketersediaan anda. Jika anda menjawab dengan baik, anda tidak akan tampak membutuhkan atau menjauh. Anda akan terdengar seimbang, seperti seseorang yang menikmati kemandiriannya tetapi juga terbuka untuk menjalin hubungan yang bermakna. Misalnya, anda bisa mengatakan bahwa anda menghargai ruang pribadi anda, tetapi juga menghargai kebersamaan yang baik. Jawaban itu menyampaikan stabilitas emosional tanpa keputusan. Pertanyaan kedua adalah, apa yang sedang anda cari saat ini? Dan sekali lagi, ini bukan obrolan ringan. Ini adalah penilaian emosional. Dia mencoba memahami arah anda. Ketika seorang pria menjawab bahwa dia tidak tahu atau hanya mengikuti ruse, biasanya itu menunjukkan kurangnya tuan. Dan wanita biasanya tidak terlibat secara emosional dengan pria yang tampak tersesat terlepas dari ujiannya. Jawaban yang tepat bisa sederhana dan jelas. Anda bisa mengatakan bahwa anda sedang membangun fase yang lebih tenang dan bermakna dalam hidup anda. Atau bahwa anda fokus pada hidup dengan tuan dan menciptakan koneksi yang autentik. Kejernihan emosional itulah yang memicu daya tarik, yang masih belum dipahami oleh banyak pria di atas 50 tahun adalah ini. Wanita tidak mencari kesempurnaan. Mereka mencari kehadiran emosional, stabilitas, dan kejernihan. Ketika dia bertanya apakah anda sering menghabiskan waktu sendirian, dia sedang menilai ketulusan anda. Ketika dia bertanya apa yang anda cari, dia sedang mengukur arah anda. Ketulusan ditambah. Tuan menciptakan daya tarik. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam berbagai bentuk. Di berbagai budaya dan situasi, karena berasal dari pola psikologis yang sama. Bayangkan anda sedang berbicara dengan seorang wanita di kedai kopi, toko buku, atau bahkan daring. Percakapan menggelar, terasa hangat. Ada kontak mata, tawa lembat, dan perubahan energi yang halus di antara anda.
Kemudian dia bertanya, apakah Anda sering menghabiskan waktu sendirian? Itu adalah pendekatan emosional pertamanya. Kemudian dia bertanya, apa yang Anda cari saat ini dalam hidup? Itu adalah langkah keduanya. Ini bukan pertanyaan akak. Pertanyaan-pertanyaan ini berfungsi sebagai referensi emosional. Jika Anda merespons dengan tenang dan percaya diri, hubungan akan semakin dalam. Jika Anda bereaksi dengan rasa tidak nyaman, defensif, atau kebingungan, momen itu bisa hilang. Dan ingat sesuatu yang penting. Wanita jarang mengulangi keterbukaan emosional seperti ini. Jika Anda melewatkan momen itu, mungkin tidak akan datang lagi. Seorang wanita tidak hanya mengakui kata-kata Anda. Dia mengamati kehadiran Anda. Ketika Anda memahami ini, Anda berhenti menebak dan mulai mengenali minat yang tulus ketika itu muncul. Sebelum Anda pergi. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, beri komentar, saya melihat tanda-tandanya agar pria lain juga dapat belajar. Dan ingat, pada tahap kehidupan ini, daya tarik bukanlah tentang penampilan atau status, tetapi tentang kejelasan emosional, kehadiran, dan kesadaran. Ketika Anda belajar mengenali tanda-tandanya, Anda tidak lagi mengejar momen-momen. Anda mulai memahaminya. Asterisk.